Hey guys, welcome back. Today I'll be speaking about my bicycle, and this is the one. It was a superb and fantastic gift from my brother. Um, it is the Btwin TRIBAN 520. It's one of the best racing model. Um, I bought it in the year 2019, I guess so, and it's been a year since then. So, talking about the frame, fit, and comfort, so I'll be showing you some information. So, watch till the end, and let's get started. Yes, speaking about the frame, it is made up of 6061 aluminum alloy. It is very lightweight, versatile in nature, and sturdy. It can be taken for light touring too, and it's also used for racing purposes. It is also a Pakka race bike. Then, talking about the frame, it is a short frame design, so that for racing dynamics, it is mainly used for racing dynamics. The riding positions are so comfortable. You can ride very well. It has the best gear combinations, gear shifts, slow shift and fast shifts எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அக்கார்டிங் டு our roads, it's pretty much up and downs வந்து நிறையா இருக்குது. ஸோ you can use the main road. It's absolutely great. நல்ல ரோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனால் வந்து உங்களுக்கு you will enjoy the ride. ஸோ while shifting the gears, சீக்கிரமாக நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணலாம், பட் you should not apply the brakes. So it should not be done simultaneously, and sometimes the chain may loose, so you have to take care of that. And I'm 100% sure that you will enjoy the ride. So braking system பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, it comes with sport dual pivot brake calipers. ஏதோ இங்கே இருக்குது பார்த்துங்க, இதுதான் அந்த brake calipers mounted on the mudguard. ஸோ அது mudguard வந்து ஆக்சுவலி நான் தூக்கிட்டேன். ஸோ இது வந்து நேக்கடாக இருக்குது கொஞ்சம். I always love naked bikes, so this is one of them. And as I told you earlier, the tires are the best, and it's the Kenda tires. So the wheel comes with 28 spokes and Arrow 28 hubs. So it's the best spokes that I can get in this bicycle. Between in the bike வந்து actually overall rating வந்து 3.8 கொடுத்துருக்காங்க. So I guess from my opinion, it's a very good, phenomenal bike. And இந்த பைசைக்கிள் வந்து மெயினாக நீங்கள் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா லைட் வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இங்கே யூஎஸ்பி வழியாக நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி லைட்ஸ் வந்து இட் இஸ் அவைலபிள் இன் அமேசான். ஸோ ஐ கெஸ் தட்ஸ் இட். அண்ட் மெயின் திங்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஷூ போட்டுக்கணும். வைல் ரைடிங், ஷூஸ் ஆர் மஸ்ட். அண்ட் ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க. ஸோ வித்தவுட் அ ஹெல்மெட் டோன்ட் எவர் ரைட் அ பைசைக்கிள் லைக் திஸ். அண்ட் ஸோ தட்ஸ் இட். வித்தவுட் மச் ஆஃப் டாக்கிங், லெட்ஸ் கோ ஃபார் ரைட். ஸோ இப்போ நான் ரைடு போக போகிறேன். அவங்களுக்கு ஹெல்மெட்டு போட சொன்னல, இந்த ஹெல்மெட் தயவு செஞ்சு போட்டுறதுங்க. போகிறவன் சத்தியமாக சிரிப்பான். அப்புறம் நான் தான் இந்த ஹெல்மெட்டு போட கூட சொல்லிடுறேன் யாருக்கிட்டையும். ஸோ இந்த ஹெல்மெட் வேணாம், நார்மல் பைசைக்கிள் ரைடிங் ஹெல்மெட்ஸ் இருக்கும், அது போட்டுக்கோங்க. ஸோ அப்போ நான் ரைட் போகிறேன். ரைடிங் வந்து நான் வந்து கோப்ரோவில் எடுத்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். See you. ஸோ இப்போ நம்ம போகிறோம். இது வந்து கோப்ரோவில் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ மாஸ்க் கம்பல்சரி, இது மட்டும் போடாமல் எங்கேயும் போகாதீங்க. We are here now. You can see this is the main road.
மெயின் ரோட் பாருங்கள் எவ்வளோ காலியாக இருக்குன்னு. சைக்கிளில் பூஸ்ட் பண்ணலாம். ஸ்மூத் ரோட்ஸில் டயரோட ஸ்ட்ரெயின் எதுவும் தெரியல, ஈஸியாக பேலன்ஸ் ஆகுது. The bike is really good. பேரிகேட்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டிருக்காங்க, நீங்களே பாருங்கள். நான் சொன்னது உங்களுக்கு எதுவுமே கேட்டிருக்காது. மாஸ்க் போட்டிருந்தேன். ஸோ மாஸ்க் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லாக்டவுன் பீரியடில். தயவு செஞ்சு இது போட்டுக்கோங்க, இது இல்லாமல் வெளில போகாதீங்க. அண்ட் ஹோப் யூ கேஸ் என்ஜாய் த வீடியோ. ஹிட் த லைக் பட்டன், ஷேர். மறக்காமல் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், சர்ப்ரைஸ் மட்டும் பண்ணேன்னு வைங்களேன்.